Third lecture. So let us start. So lecture 3 on simple harmonic motion. Acha, let's take a recap. The best part is to recap what we did last few classes. Bolen. Amra last class, what we did was we looked at simple harmonic motion and what? Energy change. Do you remember that? First kichu lekhen na, because first we are going to recap what we did. So egula you have it written already lekha ase. So apnara amake khali bolben, do you remember if I have an energy graph, if this is your energy graph, ঠিক আছে, and if this is your displacement axis, this is your energy axis, if this is plus x naught and this is minus x naught, GPE is maximum where? Gravitation potential energy maximum at the reference point or at the edges? X naught. Exactly. I hope you remember, guys, why was x naught used? Kar kar mone ache? Exactly. Amra physics we don't want to talk much, right? আমি আপনাকে একটা জিনিস দিব, বুঝলে বুঝো, না হলে it's up to you. So আমরা এর জন্য x naught use করি. We use the naught term, looks like a zero but we call it naught, x naught, which means the highest displacement. ঠিক আছে? Highest displacement, and this is the highest displacement in the opposite direction. So আমরা এটাকে just for reference, let's utilize this diagram. So I have a bob and this is my key point, Jenny. This is my rest position. It is also known as what? Aro kichu name jani ki? Equilibrium position, 0 point, reference point, onek kichu bola jay, right? Reference point. And rest position, jodi ami ekhane, if I take this object here, so this is my what? Highest displacement. So this is my plus x naught. And ami jodi etake chhere dei, if I let it swing, remember definition of SHM, it needs to go to the same path. Harmonic or simple harmonic এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি ছিল? Let's talk about it একটু. Harmonic motion হচ্ছে যেগুলা repeats itself at certain intervals. কিছুক্ষণ পর পর কি করে? Repeat করে. So কিছুক্ষণ পর পর repeat করে, that's periodic, that's oscillatory, that's harmonic. So that defines harmonic motion. When you want the word simple, add করা যখন হয় simple, তখন কি বোঝায়? Exact same জায়গায় আসতেছে. So if you have added the word simple in front of harmonic, তার মানে you are saying যে এটা একদম প্রত্যেকবার একই জায়গা থেকে স্টার্ট হচ্ছে, একই জায়গায় শেষ হচ্ছে. So you understand that. And আমরা এর জন্য রিয়েল লাইফ এটা হয়? আমরা কি ধরি? Ideal case, ideal harmonic motion না, simple harmonic motion ই বলবো, but this happens only in ideal cases. যখন আমার friction আমি ignore করি. When we ignore friction, this thing keeps on oscillating back and forth to the same place. So এর জন্য আমি তখন এটাকে কি বলি? Simple harmonic motion. আচ্ছা, so এখন when you displace it, when you let it displace, so এটা ছেড়ে দিলে it will come back here. So this is your displacement in the opposite direction. So we are calling it minus x naught. So we last class found out that at x naught you have maximum GPE. At this you have also maximum GPE, and zero te zero GPE. Keno? Because GPE is gained when you do what? When you gain height. At this point we are taking this point to be rest. At this point GPE is 0. At this point the object has gained maximum height. So GPE ki maximum or minimum? Maximum. So at this point the object has gained its maximum height. So this is also maximum GPE. So তার মানে দুই extreme maximum and মাঝখানে it's minimum. So we are calling it, the graph would look like this, and this is the graph of GPE variation with respect to displacement. So change in GPE with respect to displacement. এটা মনে আছে? And then if we draw the kinetic energy graph, it's just going to be the opposite. যদি আমি kinetic energy graph আঁকি, just same, just opposite আসবে. কেন opposite আসবে? Because at this point the object stops. At this point the object stops. এই জায়গায় শুধু ওর maximum speed, so maximum kinetic energy. তাহলে মাঝখানে you have maximum kinetic energy, এই জায়গাগুলোতে you have minimum. So your graph would look like this, and this was your kinetic energies graph. And then আমরা লাস্টে দেখছি কি total
energy. So what was the total energy part? So total energy would always be the summation of, so this is your total kinetic, exactly. So total energy is always going to be the summation of this plus this. So যোগফল হবে of kinetic and GPE. 7 টাকা 3 টাকা 7 টাকা 3 টাকা 6 টাকা 4 টাকার এক্সাম্পল মনে আছে? Do you remember that? So তাহলে আমরা বুঝতেছি, we discussed this is just a মানে রিক্যাপ, এটা কিন্তু অলরেডি আমরা জানি। যাদের এগুলোতে প্রবলেম আছে, if you are thinking যে আজকে যারা এখানে বসে আছেন মনে হইতেছে যে না এটা আমি বুঝতেছি না, I'm not getting it, আপনারা রেকর্ডিং গুলো দেখে নেবেন। রেকর্ডিং will be available, আজকে যে ধরবেন যে রেকর্ডিং করি, ঠিক আছে? and আপনারা, স্যার are you getting it? Do you recall this? আচ্ছা, এটা তাহলে ইজি, now it's easy for us. Now last class, remember we defined something else. We defined the definition of simple harmonic motion, and now let's go to that. So can I erase this? You have it drawn. এটা লেখা আছে, so এটা আর লিখতে হবে না। So let's keep this as a reference and let's try understanding this. Do you remember guys, আমি যখন এটাকে ওই পাশে ডিসপ্লেস করতেছি, when I'm taking this bob and displacing it in the right side, এটা কোন দিকে আসতে চায়? In which direction does it want to return? It will always try to return in the rest position. For example, মানে what is your rest position? Bashar, bisna, bed, that attracts you all the time. When will your class end? কখন বাসায় যাব, কখন ঘুমাবো? That's the only thing that we wait for, right? Until the end of the day, when I'll go to my home, bisnaয় শুবো, ঘুমাবো. So that is our rest position. So no matter where you are always attracted towards that. So this is the bed for this pendulum. So no matter where you displace, it will always want to go to that point, rest position. So when you displace it here, when you take this object towards right, এটা কোন দিকে চলে আসতে চাবে? So there is a force directed in this direction. When you're displacing it towards left, there is a force that is acting towards this direction. And remember we called this force, এটার একটা নাম ছিল, what was the name? Restoring force, exactly. This force was termed as restoring force. কেন restoring force? Because it wants to restore the position. আপনি যে পজিশনে ছিলেন ওই পজিশনে নিয়ে যেতে চায়। So this is the restoring force. মনে আছে টুক? and একটা আইডি দেন তো, কেউ আইডি পান নাই? আর একটা আইডি দেন। ওইটা না, আপনার আজকে আইডি আছে, আজকে তো ওইটা নিয়ে লাভ নাই। আচ্ছা, আইডি থাকলে সুবিধা। So let's look at this guys. So আমি যেটা এতক্ষণ ধরে বলতে চাইতেছি, this is the same thing. Look, আমি যখন এটাকে এই পাশে নিলাম, I let it go, what happens? ছেড়ে দিলে কই যাবে? এদিকে চলে যাবে। কেন যাবে? একটা ফোর্স আছে। According to Newton, you cannot move until you have a force acting on your body. আপনি তখনই মুভ করবেন যখন আপনার বডির মধ্যে একটা রেজাল্টেন্ট ফোর্স থাকবে। সো আমি যখন এটাকে এখানে নিলাম, ছেড়ে দিলাম, it will fall. কেন? Because there is a force. কোন দিকে ফোর্স? Towards the rest position. So এর জন্য restoring force. এদিকে গেলে এদিকে। So you understand যে আমি ওকে যেদিকে ডিসপ্লেস করতেছি, force is always in the opposite direction. Do you understand this? So আমি যেদিকে ডিসপ্লেস করব, force is always going to be in the opposite direction. কোনো এটা চেঞ্জ হবে না. This is always true. And one more thing, এখান থেকে ছাড়লে যেভাবে আসে, আমি যদি এইখান থেকে ছাড়ি, you understand this, right? So জোরে আসবে means you have a greater force acting on it. So the more the displacement, more the force. Do you understand this? So if you understand this, in language of maths, we call it force, that is the restoring force. Restoring force is proportional to what? Displacement, exactly. So in shortcut, displacement. যত বেশি আমি ডিসপ্লেস করব তত বেশি ফোর্স অ্যাক্ট করবে। We wrote this, right? এটা লাস্ট ক্লাসে লেখা আছে কিন্তু। হ্যাঁ, so restoring force এর সাথে proportional. Then I also went one step ahead. According to Newton's second law, নিউটনের দ্বিতীয় ল কি বলে? F and A is proportional. So the more harder you kick a ball, the more faster it will travel. যত জোরে লাথি মারবেন তত জোরে ওইদিকেই যাবে, অ্যাক্সেলারেট করবে। So it speeds up. So এটাকে আমরা কিভাবে লিখতাম? Force is proportional to acceleration. Do you understand this? So if you understand this, can I replace F and say
acceleration is proportional to displacement as well? Yes, sir. কারণ f এটার সাথে proportional আবার f এর সাথে proportional, so আমি f টাকে বাদ দিয়ে লিখতে পারি না? Yes, sir. I discussed this last class already, so if you don't recall, let's take a closer look at it again. Force is proportional to the displacement, and আমরা also জানি force is also proportional to acceleration, so I can definitely change f with a because they are the same thing. And you already understand acceleration মানে speed বাড়া, so force বেশি থাকলে speed বাড়বে, force কম থাকলে speed কমবে. So if you have a greater force, greater acceleration, less force, less acceleration. Nothing fancy, আমরা কিন্তু অনেক কঠিন কিছু পড়তেছি না. So এর থেকে এখানে আসছে. But remember again, in physics we want to make our life as easy as possible. We use terms, shortcuts. So এখানে remember this thing, we need to apply a what sign? Last class এ যারা ছিলেন, we have to apply a minus sign here. Why does this minus sign? Exactly. This minus just means what? That acceleration and displacement are in opposite direction to each other, are in opposite direction. And this is literally proved here. দেখানো আছে. So displacement towards right, forces towards left. Displacement towards left, forces towards right. So এটাকে আমরা মাইনাস দিয়ে বুঝাই দিছি, নালে লিখতে হইতো প্রত্যেকবার এত বড় জিনিস, লেখার চেয়ে একটা মাইনাস দিয়ে বোঝানো বেটার না? So as a physics student you should be able to use these shortcuts to make your life easier. Is this clear, guys? Yes, sir. Any question? No, sir. Acha, so this was the defining equation of simple harmonic motion. Last class এ বলছি যে এটাই হচ্ছে definition of simple harmonic motion. What is the definition? Where acceleration is proportional to the displacement, but the displacement and acceleration has to be in the opposite direction to each other. So definition যদি চাই আপনার কাছে, সংজ্ঞা যদি চাই, কি লিখবেন? Simple harmonic motion কোন মোশনকে বলি? যে সব মোশনে acceleration and displacement proportional, আর ডিরেকশনটা কি? একে আরেকজনের অপোজিট. লিখতে পারবো? শিওর? অলরাইট, ইনশাআল্লাহ আমরা পারবো. হ্যাঁ স্যার. ডিসপ্লেসমেন্টটা তো মানে ইচ্ছা মতো তো উপরে উঠানো যাবে না. না, একটা টাইমের পরও হ্যাঁ করেন, মিডল রেঞ্জের পরে উঠালে তো স্যার এটা এভাবে পড়েছে. হ্যাঁ, সো টাইটটা মানে আমরা ধরে নেই এখান থেকে এখানে, মানে হাইয়েস্ট টেনশনটা থাকা লাগবে. টেনশন না থাকলে আবার এটা কাজ করবে না, তখন আবার সিম্পল হারমোনিক হবে না, কারণ ওখান থেকে ছাড়লে এটা কখনো আবার ওইদিকে ব্যাক করবে না. সেই জন্য আমরা সিম্পল হারমোনিক মোশন মানে বলি ওইটাই ম্যাক্সিমাম. গুড কোয়েশ্চেন. না না, স্প্রিং না, স্প্রিং এও থাকে, কারণ বেশি মানে আপনার একটা লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটি থাকে স্প্রিং এ. সো বেশি ফোর্স দিলে আবার ওটা বিকৃত হয়ে যাবে. সো আমরা এখন খালি একটা পেন্ডুলাম দিয়ে করতেছি, কিছুক্ষণ পর দেখবেন শুধু পেন্ডুলাম এবং সিম্পল হারমোনিক মোশন না, স্প্রিং কি চিনেন তো? স্প্রিংকে আপনি যদি টেনে ছেড়ে দেন, ইফ ইউ পুল আ স্প্রিং ডাউন এন্ড লেট ইট মুভ, কি হবে? ইট উইল অসিলেট ব্যাক এন্ড ফোর্থ. এটাও অসিলেশন, এটাও ব্যাক এন্ড ফোর্থ সেম জায়গায় আসতেছে, তাহলে এটাও কি? সিম্পল হারমোনিক মোশন. সো দেখবো ওইটাও দেখবেন যে সিম্পল হারমোনিক মোশনই বোঝায়. আচ্ছা, সো এটা কি ক্লিয়ার? এটা লাস্ট ক্লাসে ছিল, কিন্তু আমরা এখান থেকে আজকে স্টার্ট করার কথা. So we're going to start because এখানে একটা ওমেগা আনছিলাম, and that's where the problem started. আমি বলছিলাম যে এখানে একটা কনস্ট্যান্ট আসে. So finally let us start. ডাস্টারটা কই রাখলাম? উপরে. হ্যাঁ, alright. So তাহলে আমরা এখান থেকে আসি. Let's get rid of this. So today's lecture starts from here. এতক্ষণ যা পড়াইছি, these are all reference and revision from last class. হ্যাঁ স্যার. না, ফিজিক্সের জন্য পিডিএফ নাই, কারণ ফিজিক্সে আসলে আমি যা ক্লাস করাতেছি এটাই এনাফ. যদি কোনো পিডিএফ ফাইল দিই তাহলে ওই ডেফিনেশনস গুলো কঠিন হয়ে যায়, তারপর আপনার মানে জিনিসপত্রগুলো আরো কঠিন হয়ে যায়. আমরা যেগুলো ক্লাসে করতেছি কোয়েশ্চেন্স গুলো আমরা পিডিএফ এ দিব, কিন্তু আমরা এই থিওরিগুলো আমি একজনকে আপনাদেরকে বলছি যে ইফ ইউ হ্যাভ সামওয়ান যে নোট করতেছেন ঠিক করে, আমাকে এই চ্যাপ্টারটা শেষ হলে দিয়ে আমি ওটা ছবি তুলে ওটা পোস্ট করে দিব, ওইটাই পিডিএফ হয়ে গেল. মানে আলাদা করে আঁকার দরকার নেই, কারণ পিডিএফ এই ডায়াগ্রামগুলো আঁকা অনেক ডিফিকাল্ট. সো আপনাদের ক্লাস লেকচার্স ওইটাই যদি আমি দিয়ে দিই, ইট উইল বি বেনিফিশিয়াল. ঠিক আছে, সমস্যা নেই. একটা বইয়ের নাম বলছিলেন, ওটা লাইব্রেরিতে পাইনি. সমস্যা নেই, ওটা আমার কাছে আছে, আপনি দেখবেন এই জিনিসগুলো কত ডিফিকাল্ট ভাবে পড়াইছে, বড় বড় কমপ্লেক্স. আমার কথা হচ্ছে দেখেন আপনারা বুঝতেছেন, দ্যাটস অল হোয়াট ম্যাটার্স. ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ সমস্যা নেই. আচ্ছা, এখন আসি টুডেজ লেকচার গাইস.
সবাই একটু শোনেন, যখন আপনি এই সাইনটা ইউজ করবেন, when you are going to use this sign, this means proportionality. So what আজকে আমরা let's understand this, because proportionality is also a part of maths, also a part of physics. Proportional মানে হচ্ছে দুইটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রিলেশনশিপ বোঝায়। প্রপোর্শনাল মানে কি দুইটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রিলেশনশিপ বোঝায়। কি টাইপের রিলেশন? একটা বাড়লে আর একটা বাড়বে না কমবে? এন্ড এটা হইলে দিস ইজ ডিরেক্টলি রিলেশনাল, ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল, সো একটা বাড়লে আর একটা অবশ্যই বাড়বে। এন্ড ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল উড মিন একটা বাড়লে আর একটা কমে যাবে। সো আমাদের যখনই এই প্রপোর্শনাল সাইন আসে, ইউ নিড টু রিমেম্বার একটা ভ্যারিয়েবল কনস্ট্যান্ট থাকতে হয়। দুইটা দেখতেছেন, থার্ড একটা ভ্যারিয়েবল কনস্ট্যান্ট থাকে। লেটস টেক অ্যান এক্সাম্পল, যেমন আপনারা সবাই ধরেন ফুটবলের একটা ম্যাচ আছে, আমি যদি বলি ইউ আর অ্যাপ্লাইং আ ফোর্স অফ এফ, ও অ্যাক্সেলারেট করতেছে উইথ অ্যান ভ্যালু অফ এ, হোয়াট উইল হ্যাপেন ইফ আই apply 2 times F, তাহলে what will be the acceleration? 2 times A. If I apply 3 times force, 3 times acceleration. So A type of relationship ke we say it is directly related. So if you double the force, double the acceleration. Triple the force, triple the acceleration. Kintu you kept something constant. What is that? Mass has to be kept constant, otherwise this law will not hold. হঠাৎ করে দেখেন আপনি যখন এফ দিছেন, যে মাস ছিল ওটার জন্য এ আসছে, ইফ ইউ ইনক্রিজ দ্য মাস এন্ড দেন অ্যাপ্লাই 2f, ইফ ইউ ইনক্রিজ দ্য মাস 2 টাইমস দেন ইফ ইউ অ্যাপ্লাই 2f, এটা কখনো 2a হবে না, ইট উইল বি লেস দ্যান 2a। তাহলে তখন আমার কি চেঞ্জ হয়ে যাইতেছে। সো উই নিড টু বি ভেরি কেয়ারফুল, যখনই ইফ ইউ আর ইউজিং দিস কাইন্ড অফ প্রপোর্শনালিটি থিং, সামথিং হ্যাজ টু বি কনস্ট্যান্ট, উই কল ইট দ্য কনস্ট্যান্ট অফ প্রপোর্শনালিটি। কার কনস্ট্যান্ট? প্রপোর্শনালিটির জন্য একটা কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে। নিউটনের লতে ও বলছে এই ল ইজ অনলি অ্যাপ্লিকেবল ইফ ইউ হ্যাভ আ কনস্ট্যান্ট দ্যাট ইজ মাস, সো দ্যাটস হোয়াই ইওর ইকুয়েশন ইজ এফ ইকুয়ালস টু এম এ। সো আমি যখনই প্রপোর্শনাল সাইন রিপ্লেস করব, আই নিড টু রিপ্লেস ইট উইথ অ্যান ইকুয়াল টু সাইন এন্ড অলসো উইথ আ কনস্ট্যান্ট অফ প্রপোর্শনালিটি। এবার স্যার কোয়েশ্চেন বলুন। আমরা যে বলটাকে কি করব, এরকম কোনো কেস অফ পসিবল যে আমি ফোর্স দিছি বাট ওইটার মাসটা বাড়তেছে এমনি? না, ওইটার মাস এমনি এমনি বাড়বে না। এটা হচ্ছে আপনার এগুলো হচ্ছে আমরা বলি নিউটনিয়ান মেকানিক্স এন্ড আর্থের মধ্যে মানে অ্যাপ্লিকেবল। যখন আপনি চিন্তা করে দেখেন, দিস ইকুয়েশন উইল নট হোল্ড ট্রু ইফ ইউ আর টেকিং রকেট ইনটু কনসিডারেশন। আর রকেট ইউজেস আপ আ লট অফ ফুয়েল, রাইট? ডু ইউ নো দিস? সবাই জানেন তো রকেট অনেক তেল খায়। সো ওকে যখন আপনি শুট করবেন আপওয়ার্ড, when it is traveling upward, ওর মাস কমতে থাকে, its mass decreases. Why? ফুয়েল শেষ হয়ে যায়, and also after a part starts falling off, অর্ধেক পার্ট তেলের কম্পার্টমেন্ট পড়ে যেতে থাকে। সো পুরো জার্নিতে কিন্তু F equals সেম আপনি ইউজ করতে পারবেন না। সো দিস থিংস আর বেসিক ইকুয়েশনস, বাট when you go to complex equations this thing don't work. তখন you need to consider প্রতি সেকেন্ডে মাস চেঞ্জ হচ্ছে, তখন আপনার রেট অফ চেঞ্জ নিয়ে কাজ করতে হবে, তখন আবার রেট অফ চেঞ্জ নিয়ে কাজ করতে হবে, তখন আবার ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর কাহিনী আসবে। সো লেটস নট গো ইনটু দ্যাট, কারণ আমাদের ওটা ইউনিভার্সিটি লেভেলেও না। ইফ ইউ আর ওয়ার্কিং ফর নাসা এন্ড সামথিং লাইক দ্যাট, রকেট সায়েন্স, তখন আপনার এগুলো কাজে লাগে। শুধু রকেট সায়েন্সও না, এগুলো আমাদের কমার্শিয়াল প্লেনেও লাগে, বিকজ কমার্শিয়াল প্লেনে you cannot just simply take in as much luggage weight as you want. ওরা একটা লিমিটেশন কেন করে দেয়? বিকজ লাগেজ বা ওয়েটের উপর আপনার তেলের ক্যালকুলেশন আছে। কত লিটার তেল দিয়ে দ্য প্লেন উইল স্টার্ট ফ্লাইং, ওরা ক্যালকুলেট করে যে আমার এতখানি ডিস্টেন্স যাইতে হবে, আই নিড টু ট্রাভেল দিস মাচ ডিস্টেন্স, এতটুকু লোড বেশি হলে ইঞ্জিন নিডস টু ডু মোর ওয়ার্ক, সো মোর এনার্জি, সো ইউ নিড টু বার্ন মোর ফুয়েল, তখন ওদের প্রাইস গোজ আপ ফর দ্য ফ্লাইট, তো তখন ওদের লস হয়ে যায়। সো এই জন্য ওরা একটা সার্টেন লিমিটের পর আর নেয় না। তারপর আবার ওয়েটিং টাইম থাকে, ইউ ক্যানট গেট দ্য পারমিশন টু ল্যান্ড, সো ইউ হ্যাভ টু roam around the airport, ওইটার জন্য তেল নিতে হয়। এরকম অনেক কিছু আছে। সো a lot of calculations, but what we're doing, we're going through the basics, just একদম বেসিক। এখন আসি, so if you understand that, you need to also understand we cannot do math with proportional sign here. কি করতে হবে? Exactly, একটা কনস্ট্যান্ট আনতে হবে, ইকুয়াল টু দিলে you need to bring in a constant. So if you bring in a constant, this constant is basically minus to is here for the from the মানে very first, এখানে যে কনস্ট্যান্টটা আসে, this is weird, and this constant was known as omega. So
write this equation, probably you have it written, এটা already last class এ লেখা আছে, কোনো ঝামেলা নাই, but আজকে আমাদের টার্গেট হবে to understand omega, because I believe আপনারা 10 বা 11 বা 12 এ কোনো একটা সময় ম্যাথস করার সময় y equals to sin omega t, y equals to cos omega t, ম্যাথস করে ফাটায় ফেলেছেন, ওমেগা কি জানি না, sin cos tan দিয়ে ম্যাথস করে ফেলছি, ডিফারেন্সিয়েশনও করছে, ইন্টিগ্রেশনও করছে, কিন্তু ওমেগা কি? আচ্ছা, মানে কি? আপনি তো একটা আমাকে টার্ম বলতেছেন, এটা মানে কি বুঝেন? স্যার কৌণিক বেগের সাথে কোনো কানেকশন আছে? হ্যাঁ আছে। তাহলে তো এটা কৌণিক বেগ। হ্যাঁ, কিসের? এটা বেগের চেয়ে আরেকটা আছে, বেগ সামথিং উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, ফ্রিকোয়েন্সি, মানে কতক্ষণ পর পর রিপিট। এখন আসি আজকের টপিকে। সো এটা আমার বোঝানো হচ্ছে, আমার কাজ হচ্ছে আজকে আপনাদের ওমেগা বোঝানো, তারপর আমরা গ্রাফে যাওয়া। সো আজকে আমাদের একটু টাইম বেশি লাগবে, সো উই আর গোইং টু ইউটিলাইজ দিস। আমরা আজকে তাহলে ফার্স্ট আগে ওমেগার কনসেপ্টটা বুঝি। স্যার বাংলায় তো কৌণিক কম্পাঙ্ক। হ্যাঁ, ওইটাই অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি, এটাই বাংলায় বলে, কিন্তু আমার ওমেগাটাকে মানে কি? আমরা তো ওমেগা তো বুঝতে হবে। সো অনেকে হয়তো বুঝেন, বুঝাইতে পারতেছেন না, হয়তো এটা হইতে পারে, বাট বিফোর আই গো ইনটু দ্যাট গাইজ, আগে আমার একটু এগুলা কেউ আইকেন না, হ্যাঁ, the things that I'm showing now, you don't need to draw. This is for my part, making you guys understand. আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য ইউজ করতেছি। সো লেটস ইউটিলাইজ দিস। সবাই বোর্ডে দেখেন। সাপোজ আমরা সবাই জানি যে if this is y and this is t, আমি যদি if I draw a sine curve, so sine curve মানে কি? বেসিক্যালি এরকম, and if I draw a cosine curve with respect to t, স্টার্টিং পয়েন্ট হাই স্টেপ। sine আর cos এর মধ্যে what is the only difference? স্যার স্টার্টিং দশা পার্থক্য, 90 ডিগ্রি পার্থক্য, রাইট? দেখেন আমি যদি এটাকে একটু বাম পাশ থেকে একটু অ্যাড করে দেই, ইট লুকস লাইক এ সাইন এগেইন। সো কতটুক ডিগ্রি অ্যাপার্ট? 90। সো আগে আমরা একটু লেটস আন্ডারস্ট্যান্ড দিস গাইস। সবাই জানি এটা 0 ডিগ্রি হলে, ইফ আই টেক দিস অ্যাক্সিস টু বি থেটা, আগে থেটা দিয়ে বুঝি, তারপর আমরা টি তে যাব। সো 0, তাহলে এটা কত ডিগ্রিতে ম্যাক্সিমাম হয়? 90। এটা কততে হয়? 180। এটা 270। এটা 360। সেগুলো আমরা সবাই জানি। এন্ড কসের জন্য সেম জিনিস, 0 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি, 180, 270 আঁকতে পারেন। আচ্ছা, না পয়েন্ট দ্যাট আই এম ট্রাইং টু মেক, দিস গ্রাফস, এটার একটা আলাদা নাম আছে। we call both of the graphs sinusoidal. কি বলি? আচ্ছা, এটা একটা সেকেন্ড, বিকজ আমি লাস্ট ক্লাসে এটা একটু কনফিউজ ছিলাম, ইউ না ও, আমি একটু দেখে নেই। হ্যাঁ ঠিক আছে, সাইনোসয়েডাল, ঠিক আছে স্পেলিং সাইনোসয়েডাল। আচ্ছা দেখেন এখান থেকে কিন্তু নাম আসছে, সাইনোসয়েডাল থেকে কিন্তু আসছে। দেখেন এই তিনটা ওয়ার্ড ইউজ করলে, সাইন এর সামনে কো লাগাই দিলে কোসাইন। সো দিস ইজ ইয়োর কোসাইন গ্রাফ, দিস ইজ ইয়োর সাইন গ্রাফ, বাট বোথ আর সাইনোসয়েডাল। নাও আগে আমাদের বুঝতে হবে হোয়াট ইজ আ সাইনোসয়েডাল গ্রাফ। সবাই জানেন কিন্তু সাইনোসয়েডাল মানে কি? ওই যে রিপিটিং ফ্যাক্টর আছে, oscillatory factor আছে। সো এই সাইনোসয়েডাল গ্রাফগুলা একটা সার্টেন টাইম পর পর it starts repeating itself. After a certain point it starts repeating, মানে আবার রিপিট করে না। দেখেন এই 360 ডিগ্রি টার্ন হওয়ার পর আবার কি সেম জিনিস রিপিট করা স্টার্ট করে না? সো এটাকে আমরা বলতেছি সাইনোসয়েডাল মুভমেন্ট। এন্ড বিলিভ ইট অর নট, আজকে আমরা যেটা করব, আমি যদি আপনাদেরকে আজকে এই হারমোনিক মোশনের গ্রাফ এঁকে দেখাই, এখান থেকে ছাড়তেছে, ইট ইজ গোয়িং ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ, আপনি দেখবেন এই গ্রাফটা এরকমই আসছে। এই অবজেক্টের ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ আঁকলেও এরকম, ডিসপ্লেসমেন্ট মানে ডিস্টেন্স, এটার স্পিড টাইম গ্রাফ আঁকলেও এরকম আসবে, অ্যাক্সেলারেশন টাইম গ্রাফ আঁকলেও এরকম আসবে। কেন? বিকজ এটা কি টাইপের মোশন? পিরিয়ডিক। এন্ড এগুলাকে কি টাইপের গ্রাফ বলে? পিরিয়ডিক গ্রাফস, সাইনোসয়েডাল গ্রাফ, পিরিয়ডিক। সো এই জন্য দেখবেন উই আর গোইং টু প্রুভ টুডে যে দিস টাইপ অফ মোশন উড লিড টু এরকম টাইপের গ্রাফ। আজকে একটা একটা করে করবো, বাট আজকে আমার আগে ফার্স্ট বুঝা লাগবে ওমেগাটা কি। সো ওমেগা বুঝার আগে আমি কিছু বেসিক 10, 11, 12 এর ম্যাথস এর ক্লাসের টেস্ট নিচ্ছি আপনাদের, ঠিক আছে? সো
if I say this is y equals to sin theta, do you understand this? আচ্ছা এখন আমি বলেন if I include এখানে আমি যদি লিখি y equals to 2 sin theta তাহলে এই ভ্যালুটা কত হয়ে যাবে 2 আর এটা -2 so basically this tells you the amplitude of the graph জানি এগুলা y equals to 2 sin theta তাহলে normally sin এর ভ্যালু হয় 1 maximum value of sin is 1 এর আগে যদি আপনি একটা 2 মাল্টিপ্লাই করেন 2 into 1 2 যদি এটা 3 হইতো তাহলে এখানে কত হইতো amplitude 3 -3 just এটা হচ্ছে amplification factor so sin এর maximum value goes up by the amount you have at front মনে থাকবে can you remember this all right and sin theta মানে একটা complete wave হচ্ছে it is going to be in 360 now if I include 2 theta here so 360 degree তে এখন how many waves will be there 2 so আমার তাহলে 360 তে এখন আমার 2 হবে রাইট ঠিক বলতেছে আপনি কনফিউজ কেন স্যার কি আচ্ছা এগুলো আপনারা পড়েন নাই যে দুইটার মধ্যে আচ্ছা 2 থিটা মানে হচ্ছে সেম 360 ডিগ্রির মধ্যে দুইটা ওয়েভ হবে সো এখানে 2 দেওয়া মানে কি এখানে 2 দেওয়া মানে হচ্ছে ইউ আর গোইং টু হ্যাভ 360 এর মধ্যে হাউ মেনি ওয়েভস দুইটা যদি আমি এখানে 3 দিতাম তিনটা বুঝাতে পারছি সো এই থিটার আগে যেটা এটা এক রকম জিনিস বোঝায় থিটার এই সাইনের আগে যেটা সেটা আরেক জিনিস বোঝায় সো আমি যদি 3 sin 2 থিটা আঁকতে বলি ইউ আর গোইং টু ড্র দিস ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন let me make it simple for you now if this was not theta if this was time axis and these were just angles na time all right if these were just times শুনেন এখন this is important sir if this was time then আমি same equation টাকে লিখতে পারতাম y equals to 3 sin 2t right and এই 2 টা কি বুঝাইতেছে how many times the wave is repeating wave number ঠিক আছে কয়টা ওয়েভ এখন দেখেন এইটাই আমরা বলি এখানে ওমেগা যেটা আপনারা এতক্ষণ ধরে বলতেছেন আপনারাই কিন্তু বলছেন যে কতবার ফ্রিকোয়েন্সি মানে কি কতবার হইতেছে এই যে দুইবার হইতেছে আপনাকে তো ইজিলি বুঝাই দিলাম আচ্ছা আরো এটা কিন্তু ইজি এক্সপ্লেনেশনটা দিলাম আই গেভ ইউ দ্য ইজিয়েস্ট এক্সপ্লেনেশন বাট ইন রিয়েল লাইফ ওমেগা আরো কঠিন ভাবে এক্সপ্লেইন করা যায় just but আমরা এখানে ওমেগা শিখতে আসি নাই but I just told you but I just wanted to inform you what this omega means this omega in physics means two things একটাকে আমরা বলি angular frequency একটাকে বলি angular speed but আমরা যেহেতু এখন সার্কুলার মোশনে নাই we are not going to work with angular speed so আমাদের জন্য omega means what angular frequency so যদি বুঝতে কষ্ট হয় you can get rid of angular as well just মনে রাখেন omega মানে frequency of what কোন টাইপের periodic motion will repeat after a certain time any type of periodic motion কিছুক্ষণ পর পর কি হবে রিপিট করবে তো ওই রিপিটিং এর ফ্রিকোয়েন্সিটা হারটা আমি বুঝাই যে কতক্ষণ পর পর it will repeat after how long it will keep on repeating itself so ওই টাইম পিরিয়ডটাকে আমরা এরকম ওমেগা দিয়ে বুঝাই ঠিক আছে সো এখন এটা জাস্ট সিম্পল এক্সপ্লেনেশন এত ইজি না জাস্ট ফার্স্ট লেট আস আন্ডারস্ট্যান্ড তারপর আমরা কঠিন ভাবে যাব বাট ওমেগা বুঝছি কি জাস্ট একটা ফ্রিকোয়েন্সি বুঝে অফ রিপিটেশন এখন তাহলে ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস নাও ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই in our definition of acceleration minus omega square x first tell us why omega was there for simple harmonic you have a back and forth motion so it will repeat after a certain time the repeating frequency আমার বলে দিতে হবে না so কতক্ষণ পর পর রিপিট করতেছে so ওই ফ্যাক্টরটা আমাকে বুঝাবে হচ্ছে ওমেগা and omega হচ্ছে basically যেহেতু বললাম omega is a angular frequency so we call it 2 pi f 2 pi কেন আসছে কারণ একটা সার্কুলার 2 pi মানে 360 ডিগ্রি মানে রিপিট করার মতন pi হচ্ছে 2 pi থাকলে হচ্ছে it's in radian mode so did you do radian mode or stuff but do you know 360 degree so 360 degree is equivalent to 2 pi so 180 degree is equivalent to pi half of 360 so 2 pi divided by 2 is also pi so 360 is equivalent
similar to 2 pi. তাহলে what is 180 degree? Pi. What is 90 degree? Pi by 2. So basic, simple. ওগুলো আমাদের, don't worry, we don't need this here, but just for understanding. So omega is 2 pi f. F tells you repeating frequency, 2 pi tells you 360 degree repeat করতেছে. So that's why omega we call it 2 pi f, and you can also write omega as, or you can also use the equation omega is 2 pi by t, because capital T 1 over t is frequency. এটা তো জানি, frequency is 1 over t. So you can use this formula as well. So দুইটা formula আছে omega. So this is what omega means. So আমরা তাহলে এখান থেকে আজকে একটা জিনিস মনে রাখবো. We are going to take away home one certain fact. Any kind of motion that repeats itself will have a omega with it. এর জন্য দেখবেন sine curve, cosine curve, omega আছে না নাই? সবসময় দেয়। কেন? Because after a certain time period it is going to repeat itself. So omega না থাকলে it doesn't make any sense. যে আমি কি বলতেছি? So এর জন্য repeating factorটা আমরা দিয়ে দিই। আচ্ছা, that is omega. Now the main question, omega না হয় বুঝলাম, but why this square? এই square এর দরকারটা কি? Right, the next question. এই square এর দরকারটা কি? Square এর দরকারটা হচ্ছে, why do we need this square? Because in our equation this negative sign is a must. Do you agree? Yes, sir. Because this negative sign is very important. It tells us যেদিকে displacement, acceleration is in the opposite direction. যেদিকে acceleration সেদিকে না, অন্যদিকে। তো আমার যদি ওমেগার ভ্যালু কোনো সময় মাইনাস আইসা পড়ে, ধরেন if any time you get a omega's value that is minus, তাহলে মাইনাস ইনটু মাইনাস কি হয়ে যাবে? প্লাস। তাহলে আপনার ইকুয়েশন, অরিজিনাল ইকুয়েশন চেঞ্জ হয়ে গেল, তাহলে তো রেজাল্ট হলো না, তাহলে তো সিম্পল হার্মোনিক মোশনই চলে গেল। সো এর জন্য যাতে আমার এই মাইনাসটা কখনো মানে ডিসঅ্যাপিয়ার না হয়ে যায়, সো দ্যাট দিস মাইনাস ডাজন্ট গো অ্যাওয়ে ফ্রম দিস ইকুয়েশন, we always use the omega square, because omega যদি even if it is a negative value, squaring it will give you positive value. Sir, frequency তো কখন minus of পসিবল না, বাট দিয়ে রাখি আর কি, শর্ট। এটা হচ্ছে জাস্ট একটা সেফটি তাহলে আমরা তো modulus ফিচার। use করি। না, মডুলাস ইউজ করি না, কারণ মডুলাস আমরা জাস্ট সাইন কস টার্মে রেসিপ্রোকালটা ইউজ করি। ওমেগা হচ্ছে জাস্ট ফ্রিকোয়েন্সি, জাস্ট বলতেছে যে আমার 2 পাই এফ যদি আমি নেগেটিভ হবে না, বাট আপনি নেগেটিভ অ্যাক্সিসে কাজ করতে পারেন। সো তখন যদি 2 পাই মাইনাস 2 পাই আসে, তখন মাইনাসটা কি হয়ে যাবে? প্লাস হয়ে যাবে। সো এটা মডুলাস, মডুলাস নিচেরটা উপরে ওঠে, এটা ওই সাইডেও যেতে পারে। সেই জন্য আমরা এটাকে কি রাখি? স্কোয়ার। বেস জাস্ট একটা বেসিক আইডিয়া। সো এটুক যদি বুঝি, সো আই থিঙ্ক উই মেড আ গুড প্রগ্রেস। যে ওমেগা বুঝলাম, ওমেগা স্কোয়ার বুঝলাম, রাইট? নাও লেটস টেক 5 মিনিটস ব্রেক। আমরা 5 মিনিট ব্রেক নিব, বিকজ এরপরে কঠিন একটা জিনিস গ্রাফ আঁকবো। তো আপনাদের একটু মাথা মতো ঠিক করতে হবে, কারণ অনেকে যে ঘুমে পড়ে যেতেছে। সো 5 মিনিটস ব্রেক। বলেন স্যার, এখানে রেখে দেন, সামনে রেখে। আচ্ছা, সো গাইজ লেটস স্টার্ট। কেন আজকে আপনাদের কোনো ক্লাস ক্যান্সেল হয়েছে? ও আচ্ছা, অলরাইট, লেটস স্টার্ট। স্যার একটু ব্রেক দিলাম, বিকজ আমাদের এখন যে টপিকটা আছে একটু মাথা খাটানো লাগবে। আপনি মিস কয়টায় রওনা দিচ্ছেন? এই যে দেখছেন, আপনারা সবাই একই, কোত্থেকে আসছেন? মৌচাক। দেখছেন সেম রাস্তা, সেম জাম। সো আপনারা আরেকটু আগে রওনা দিতে হবে। স্যার আজকে অনেক লাকি ছিলাম, না, এক এক দিন এক একটা আনপ্রেডিক্টেবল, বুঝছেন? আসলে ট্রাফিকটা ইজ ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল। যখন রওনা দিবেন দেখবেন আগে আইসা পড়ছেন আগে। আচ্ছা স্যার, লেটস স্টার্ট। স্যার এখন আমাদের টার্গেট হবে সবাই, সো আমাদের নেক্সট টপিক, রাইট অন দ্য নেম অফ দ্য টপিক, displacement time graphs for simple harmonic motion. So আমরা এখন দেখব, we are going to try and draw displacement time graph, মানে আমি এখন গ্রাফিক্যাল আকারে দেখতে চাই আমার পেন্ডুলামটা কোন টাইমে কোথায় আছে, and এটাকে আমি এসে কিসে দেখতে চাই, একটা জাস্ট গ্রাফ আঁকতে চাই। So let's try and figure this out. So আমি পাশে এখানে আমাদের ডায়াগ্রামটা এঁকে রাখি, so that you can use this as a reference. So this is your rest position, and let's start. আগে স্যার একটা কথা আছে এখানে,
আমার একটা ইনস্ট্রাকশন আছে, কেউ আগে আঁকবেন না, কারণ আগে আঁকলে বুঝবেন না। সো আগে আপনারা ফলো করেন, ইউ গাইস ফার্স্ট ফলো, ডোন্ট ড্র এনিথিং ইয়েট। আফটার আই এম ডান আইল গিভ ইউ দ্য টাইম টু কপি। সো যেহেতু আমি বলে দিছি আইল গিভ ইউ দ্য টাইম, তাহলে ক্লাস করার সময় বুঝবেন, এখন আঁকবেন না, আমি টাইম দিব। সো ফার্স্ট স্যার, লেটস সে আমি আমার, লেটস টেক দিস পেন্ডুলাম and let's say this is my starting point. So this is my starting point, so this is where your time starts. So this is your t equals to 0 seconds. যখন আমি স্টার্ট করি, that's where your t starts from 0. So আমি এই জায়গা থেকে অবজেক্টটাকে স্টার্ট করলাম, so what will be its motion? It will go from here to here, from here to here, and then come back here, and this is here. So this is one complete oscillation. Do you remember that? Yes, sir. One complete oscillation. কেউ আঁকবেন না কিন্তু, আগে বুঝে নেন, one complete oscillation. Now if I want to draw a graph, কার গ্রাফ আঁকবো? এই যে displacement. So in my y-axis আমার কি থাকবে? In my y-axis I'll have displacement. Displacement আমরা কিসে লিখছিলাম? x. Remember, this is x naught and this is minus x naught. So displacement, so কয়টা axis এ আঁকবো? One will be in the positive axis because you have plus x naught, and the other one would be minus x naught, right? আচ্ছা, আবার আঁকা শুরু করছে, মিস পরে এখন বুঝিয়ে নিব, আঁকবেন না, এখন শুনি। আচ্ছা, so first t equals to 0 seconds এ, at t equals to 0, where is my pendulum? Sir, concentrate. 0 position. At my t equals to 0 second, where is my pendulum? Highest x plus x. Plus x naught. Isn't this the highest displacement? সবচেয়ে দূরে, তার মানে at my starting point t equals to 0 seconds, this is my displacement plus x naught. Then it goes towards left, so let's call it, এই জায়গায় আসছে, let's call it t1. এটা time t equals to 0, এটা time t equals to t1. So t1 এ what is its position? T1, what is its position? Displacement কত? 0, because it's in the rest position. So let's call it T1. T1 the position of the displacement is 0, because this is the rest position, 0 displacement. After again t equals to T2, so after T2 it is there. What is its displacement? Minus x. So T2 time সময়ের পর ও কোথায় আছে? Negative x naught এ, বুঝতেছি? আচ্ছা, then it will come from here again to this position. So this is t again, t equals to T3. T3 তেও আবার কোথায়? Where is it after T3? Rest position. So it is again going to be in 0. And when it finally reaches here, t equals to T4, what is its position? Again T4 plus x naught position. You have got this, and now what you do? You draw a graph. So what would the graph look like? Any guesses? দেখেন, look similar? Cosine graph. Remember I told you, any type of oscillation that repeats itself will have a sinusoidal graph. Proof পাইছি? Is it a sinusoidal graph? Yes, repeat করতেছে, yes, sinusoidal graph. So this is your graph for displacement against time. Any question? হ্যাঁ, এবার আঁকেন, আঁকা শুরু করেন, তারপর আরেকভাবে দেখাবো। বলেন স্যার। এখনই দেখাচ্ছি, সাইনের গ্রাফও হবে, মাইনাস সাইনও হইতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে, দেখাচ্ছি। না, আছে তো, উপরে নিচে তো যাচ্ছে, ওই যে ডানে গেলে প্লাস, বামে গেলে মাইনাস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওনার এক্স অ্যাক্সিসে হবে না, এক্স অ্যাক্সিসে সবসময় আমরা টাইম রাখি, মানে যেটা আমার মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, ওইটার আমি চেঞ্জ করতে পারবো না। ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে এক্স, ওয়াইটাকে আমি বলতেছি ডিপেন্ডেন্ট। সো ডিপেন্ডেন্ট আমরা সবসময় ওয়াই অ্যাক্সিসে আঁকি, ইন্ডিপেন্ডেন্টটাকে আমরা সবসময় এক্স অ্যাক্সিসে আঁকি। স্যার আঁকেন এবার সবাই। বাট আমার কথা হচ্ছে আঁকার চেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট, বুঝছি কিনা। কোনটা বুঝেননি বলেন? গ্রাফটা। আচ্ছা, যারা যারা বুঝেন না, one more time. Sir, did you get it? Or one more time? Let's try one more time. সবাই। My target was to see pendulum. I wanted to draw the pendulum's displacement time graph.
So I'm starting from this position, right? I'm starting from this position. So this is t equals to 0. At t equals to 0, what is its displacement? Highest displacement. And this is on the positive side because right means positive, left means negative. So এখানে কোথায় আছে positive. So positive x naught. এটাকে ছেড়ে দিলে when you let it swing, কি হবে? It will go from here to rest position. So rest position we called it time কত? T equals to t1. So t1 এ what is its displacement? 0 because এটা maximum, এটা minimum. So at t1 you have 0 displacement. Then it goes from here to here. What is the displacement? Negative x naught. Why maximum displacement? Because it's in the negative side, left side. So negative displacement. So at t equals to t2, oh I forgot to write t2 here. So this is t equals to t2. T2 তে what is its displacement? Negative x naught ওইদিকে, right? And then আবার কি হবে? আবার t3 তে 0 আবার এদিকে. So this is one complete oscillation. So one complete oscillation এর variation টা এইভাবে just দেখাইছি. Any question? So draw this, then আমরা আরো question answer করব. Is it always supposed to be cosine? শুধু কি cosine হবে? Cos graph হবে? Sine graph ও হইতে পারে, minus sine ও হইতে পারে, minus cos ও হইতে পারে। And কখন কোনটা হবে? We are going to take a look. Just first draw this. এটার উপরে একটু আজকের ডেটটা মানে কোন দিন ডেট আর ইয়াটা লিখে দেন টাইমটা, তাহলে আমি বুঝবো যেটা কোন ক্লাসে। হ্যাঁ স্যার, কোনটা? হ্যাঁ, রেস্ট পজিশন থেকে আমি গ্রাফ আঁকা শুরু করি তাহলে সাইনের তো বুঝে গেছে। So আপনি কোথা থেকে স্টার্ট করতেছেন that defines এটা সাইন হবে, কস হবে, মাইনাস সাইন হবে, মাইনাস কস হবে। So once you are done drawing আমি তারপর দেখাবো। আঁকা হইছে? আঁকা হইলে তাড়াতাড়ি বলুন। Done? আচ্ছা, now we are going to do the same graph. Sir, আমরা এখনো আবার ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফই আঁকবো। ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফই আঁকবো, বাট এবার আমরা শুরু করব অন্য জায়গা থেকে। Now our starting point will change. Joel, we are going to do the same thing, but our starting point will be different. So let's draw the same graph on this axis, time, displacement, and this is your plus x naught, and this is your minus x naught. This is your 0 seconds. All right. Now let's see whether we understand it or not. Now let's say this was our starting point previously, right? So now let's say this is not our starting point. So every t goes away. Now let's say our starting point হচ্ছে, so guys everyone concentrate. এখন আবার আঁকবেন না, don't write anything now. Again part of understanding, then when we are done understanding you copy. আচ্ছা, now the next part. Previously our starting point was here. Now our starting point is rest position. So let's say we are starting drawing the graph from this position. So this is your starting point, this is where t equals to 0. Now you are telling যে এটা ডানে যাচ্ছে, so it is going from here to here. So what is t0? T0 তে what is the displacement? At t equals to 0, what is the displacement? 0, because it is at rest position. So t0 তে 0. At time t equals to 1, this is your t1. T1 a, it has gone from here to here. So this is your time t equals to t1. T1 a, what is the displacement? Highest, plus x naught, right? Plus x naught. T2 te, then it comes back where? আবার এখান থেকে এখানে আসবে। So this is your time t equals to t2. So in t2, where are you? Again, rest position. Then from here to here, again from t2 you are going to go from here to here. So this is your time t equals to t3. What is the displacement? Minus x naught. So t3 te you have minus x naught. Understood? Acha, so this is your minus x naught, and then t4 you are going to come back rest position. So that is your t equals to t4. So you are going to come back to
rest position at t equals to t4. Now can you see what type of graph would it be? Sin theta plus sin theta. Plus sin theta. So again a proof, sin or cos is not different. Sin or cos is the same thing, just you have drawn it 90 degree apart. এটাকে আমরা বলি phase shift. And এর জন্য দেখেন আপনারা ম্যাথসে করছেন cos theta হচ্ছে sin theta plus 90 বা minus 90 ডিপেন্ডিং আপনি কোথা থেকে স্টার্ট করতেছেন, সেম থিং। বুঝতেছেন মিস? ঘুমে পড়ে যেতেছেন আপনি, আরে আজকে ঘুমায় নেই, রাত্রেবেলা অন্য কিছু করছেন। আরে আচ্ছা সমস্যা নেই, চা খান নেই মনে, কফি খাবেন, সকালবেলা ব্ল্যাক কফি খেয়ে আসবেন, চিনি ছাড়া দুধ ছাড়া, মানে গরম পানির মধ্যে দিয়ে নাকটা ধরবেন, এক চান্সে খাবেন, তাহলে দেখবেন সব ঘুম টুম চলে গেছে। সো নাও কপি ইট। এবং স্যার আমরা যদি উল্টা দিকে থেকে শুরু করি মাইনাস সাইন এক্স, কাহিনী আমি একই ঘুরে ফিরে সাইনোসয়েডাল আসবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট? আচ্ছা তাড়াতাড়ি আঁকেন, উই আর রানিং আউট অফ টাইম। আঁকেন, তারপর একটা ইকুয়েশন লিখে ছেড়ে দিব, একটা ইকুয়েশন বাকি আছে এটা। And next class আবার velocity time graph, acceleration time graph. হ্যাঁ পরে দেখেন, সমস্যা নাই, থাকবে এখানে। আমাকে দিতে হবে না, এই সফট কপি পাঠিয়ে দিবেন, একজন এটা লেখার পর ছবি তুলে আমাকে পাঠিয়ে দিবেন, তাহলে হবে। লেখা হয়েছে? তাড়াতাড়ি। এত সুন্দর করে মোনালিসা আঁকতে হবে না, এটা কোনো আর্ট কম্পিটিশন না, কোনো মতে জাস্ট নিজে বুঝলেই হয়েছে। তাড়াতাড়ি। আর একজন কিন্তু ফিজিক্সের নোট কইরেন, কেউ করলে কইরেন, এই যে কালারফুল দিয়ে কইরেন নোটগুলো, তাহলে আমি কিন্তু নোট এগুলো আপলোড করব। হ্যাঁ হারি আপ। আরো দুইটা গ্রাফ তৈরি করবেন। হ্যাঁ ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ, অ্যাক্সেলারেশন টাইম গ্রাফ। এন্ড মজার মতো কথা দেখবেন যে অ্যাক্সেলারেশন টাইম গ্রাফ করলে দেখবেন ইকুয়েশনটা আসতেছে -ω²x, একেবারে সেই জিনিস দেখবেন তখন। সো গ্র্যাজুয়ালি যাবেন, এন্ড ওইটার পর আমাদের সিম্পল হারমোনিক মোশন শেষ। আপনাদের খালি কোয়েশ্চেন করাবো কয়েকটা, দ্যাটস ইট। ডান? আচ্ছা শুরু করি, হয়েছে? আচ্ছা এবার আসি স্যার। সো ডান ড্রয়িং গাইস। সো লেটস কনক্লুড দিস, হোয়াট উই ডিড, we just found out the position of the pendulum at different time interval, that's it. Displacement means position time graph. So at which time pendulum is at which position, কোন টাইমে পেন্ডুলাম কোন জায়গায় আছে, এটারই গ্রাফ আঁকছে। বুঝাইতে পারছি? খুব কিছু ডিফারেন্ট কিছু না। এখন আপনি কোন জায়গা থেকে you started measuring, the point where you start measuring, that will define sin হবে না cos হবে। The time when you are starting your switcher, when you're switching on the timer, that defines whether your graph will be sine or whether your graph will be cos. But one thing will be sure, this thing would be sinusoidal. একটা জিনিস শিওর থাকবে, যেখান থেকে স্টার্ট করেন সাইন হোক কোসাইন হোক কি হবে, এটা সবসময় সাইনোসয়েডাল। আচ্ছা এখন as this is a sinusoidal wave, so we can definitely write this as an equation. Let's see sir, this is a cos curve, so y-axis we need to write this in this format, right? Y equals to cos omega t. So what is in the y-axis in our case? Displacement. So this is x. There is a 1, but in our case what is the 1 here? Maximum, what is maximum? X naught. So x equals to x naught. Is this a sine curve or cosine curve? Cosine. So this is cos and omega t. So this is your displacement equation for SHM. Displacement formula for হ্যাঁ না এরপর টাকবো, আপনারা রাখবেন। হ্যাঁ আচ্ছা রিপিট করতেছি, দেখেন আপনারা আসলে ওই এটা ম্যাথসের একটা স্কিলস, তো হয়তো ম্যাথসের এই পার্টটা আপনারা অনেকে যেমন যে ফার্স্ট টাইম বললো দেখেন নাই, সো এই জন্য একটু কঠিন লাগতেছে। স্যার আমি বাম পাশেরটা লেটস ইরেজ দিস, এটা কি মুছে ফেলতে পারি? এটা তো হয়ে গেছে কপি করা। সো লেটস ইউটিলাইজ দিস স্পেস এগেন। স্যার আমার সবাই এখানে আগে দেখেন, ওইটা বুঝার আগে এখানে আসেন। ধরেন আমার একটা কোসাইনের গ্রাফ আছে, দিস ইজ y, দিস ইজ t, সো এটা একটা কোসাইনের গ্রাফ।
Now cosine এর graph is maximum +1 minimum -1 একটু জানেন সো আমি যদি বলি draw এটার একটা ইকুয়েশন লেখেন how you are going to write the equation y equals to maximum value কত 1 তো 1 cos টাইম অ্যাক্সিস আছে সো ওমেগা ইনটু t আর একটু আগে বলছি y ওমেগা কামস ওমেগা কেন আসে জাস্ট কতবার রিপিট হবে ওটা সো ওমেগা আমরা এমনি দেই সো cos t না লিখে আমরা কি লিখি cos ওমেগা t আচ্ছা এখন আপনি আমাকে বলেন স্যার এটা যদি 3 হইতো তাহলে আপনি এখানে কি লিখতেন y equals to 3 বুঝাতে পারছি এখন এখানে যদি y not হইতো তাহলে y not বুঝাতে পারছি এখন আমার এখানে কি আছে এটা y অ্যাক্সিস আমি কি আছি x সো এর জন্য x y অ্যাক্সিস এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত x not এর জন্য x not কিসের গ্রাফ cos ওমেগা t বুঝাতে পারছি আচ্ছা বুঝছেন কিনা দেখি এখন প্রুফ পরেরটার ইকুয়েশন কি হবে বলেন হেল্প মি আউট এটার ইকুয়েশন কি হবে ফার্স্ট y অ্যাক্সিস এ কি আছে x so x equals to maximum value of sin কত x naught আবার বলে 0 maximum value of sin x naught তারপর ওমেগা t শেষ so এটাও একটা ইকুয়েশন so depending on your graph আপনার খালি sin cos চেঞ্জ হবে so did you get it so যারা যারা এটা নতুন দেখতেছেন it will sink in because next class আমরা আরো ডিফিকাল্ট গুলো করব velocity time graph acceleration time graph দেখেন আমি প্রত্যেকবার ডিফিকাল্ট বলি বাট ডিফিকাল্ট লাগে তো তাহলে আপনারা পারবেন সো ইনশাআল্লাহ এটা আমরা কি বুঝছি এনি কোশ্চেন রাইট এখন আমি যদি মাইনাস সাইন পাই লিখব মাইনাস সাইন যদি মাইনাস cos পাই we are going to write minus cos minus sin minus cos মানে কি উল্টাও হইতে পারে ডিপেন্ডিং where you are starting your timer is that clear so next class এ আমরা এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে ভেলোসিটি বের করব দেখব আপনারা ডিফারেন্সিয়েশন কত শিখছেন ম্যাথ 1 এ ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে so let's end the recording here